обратно в студиото на Boom&Bust. Една изключително важна бизнес тема, корпоративната социална отговорност. Много интересна, много нова. Има ли почва от нас? Това ще коментираме с нашите чуждестранни гости. Здравейте, казваме ви на българска територия. Превод в ефир на Марина Стефанова. Започнем от там. Здравейте. Hello. Що е то корпоративна социална отговорност? За да дадем някаква дефиниция, защото звучи малко общо. Let us give first what is the definition of corporate social responsibility you use and you apply. Yes. It is companies who behave very responsibly. Това са компании, които имат тяхното поведение е много отговорно. In relation to their markets and their customers. Във връзка с техните пазари и техните клиенти. In relation to the environment. Във връзка с околната среда. In relation to their supply chains. Веригата за доставки. In relation to the workplace, their employees. Работната среда, техните служители. Какво е нивото именно на тези поставени цели и като цяло дефиниции на корпоративната социална отговорност в България? Вашия поглед. Не знам доколко детайлно сте проучили пазара, но на какво ниво е България именно в тези взаимовръзки? Do you have any opinion what is the level in Bulgaria for the application of all these topics that he said about the corporate social responsibility implementation on theory and practice? Do you have any opinion? As CSR Europe, we have our national partners in 29 countries all over Europe, and one of those в CSR Europe ние имаме национални партньорски организации в 29 страни. And one of those partners is the Global Compact Network Bulgaria, with who we work closely together. И един от тези партньорът за България е българската мрежа на глобалния договор на ООН, с която работим в много близки отношения. And as they are based in Bulgaria itself, they have the contact with the society, with the companies, and with the government, and so on. So from them, we get the information about the developments in Bulgaria. Базирани в България, ние получаваме от тях информация и за компаниите, и за връзката им с общностите и с правителството в прилагането на тези принципи от теория на практика. And in this relation we saw that in the last couple of years, or in the last decades, when the network was created, that there was really a movement coming in, and now we want to go further in the areas he mentioned, in social, environmental, supply chain, and so on. So we really will need to keep pushing also in Bulgaria. И от тяхното създаване последните 10 години ние виждаме, че има изключително голяма крачка напред в развитието, в прилагането на тези принципи и в принципите за околната среда, и за работната среда, и за веригата за доставки. Онова, което искаме да направим, е да направим следваща крачка заедно в развитието и прилагането на тази теория. Един въпрос към господин Омейра. Откъде трябва да дойде импулса за развитието на корпоративна социална отговорност? Дали от пазара, от потребителите, дали от обществото, от държавата ли? Защото това по естествен начин ли се стига до развитието? Is it a natural step to come to the CSR logic and company management? Or who should push it? Who should give the first impulse to start behaving responsibly? Is it from the market, or from the employees, or from the stage of ripeness of the company? Yes, there has to be, in the first instance, a strong business case for doing it. So it rests very often at the very beginning with the leadership of the business. Много често в основното място, откъдето стартира тази идея или тази стратегия, е от лидерството в бизнеса, лидерството на компанията в нейната собствена индустрия, т.е. отвътре. And we find in the United Kingdom, after over 30 years of experience, that companies can help one another. So there's an important network and a growth of a movement for responsible business. Имате голям опит в Великобритания. И онова, което ние открихме в Великобритания след 30 години опит,
е, че освен една компания, много компании, обединявайки се в мрежа, могат да подпомогнат себе си и да преобърнат едно лидерство в движение, т.е. да се разрасне като обща тенденция. А кои са на най-микро ниво, на ниво компания, кои са стъпките за подобряване на мотивацията в комуникацията менеджмент на ети работници? And on a very micro level, in the company level, which are the very steps that you can foresee, improving the communication between the management and the employees in the field of corporate social responsibility? The very first steps for the communication. Well, there is, as my colleague mentioned, the top-down approach that really the leadership needs to be on board, but there is indeed also the bottom-up, and then there is the communication between. Well, there is various examples how this communication can work. Както моят колега спомена, има много важната роля на лидерството, на менеджмента, но от друга страна има и подхода отдолу нагоре и между тези два подхода, синергията между тях е в комуникацията. Така че there is, for instance, workshops that are taking place on a regularly. There can be platforms, intranet. There can be also that companies, for instance, the Unilever, who has on their business cards the sustainable managers on each business cards to give the feeling via communication that each of the employees is responsible, has a certain part of this responsibility of the company. Например, може да бъде под формата на интранет, т.е. вътрешна мрежа, или на семинарите, свързани с изграждане на екипа, или регуларните срещи, които се случват за обмяна и на други теми. А също така, както е примерът на Unilever, на всяка една визитна картичка тази идея, тази ценност може да бъде импринтена, така че да се комуникира през цялото време с всички останали и всеки да я разпознава като ключова за цялата компания. Кой прави корпоративната социална отговорност? Защото в рамките на една публична компания изпълнителният директор е човек на заплата. За да направи някакво събитие, той трябва да изхарчи пари на акционери. Това не са негови пари. Много ми е интересно как се решава този казус чисто практически. On a very practical level, who really does the CSR as an activity, as a strategy? Because the real manager in a public company, for example, he is operating with money that he doesn't have. These are the money of the stakeholders, and he is on a salary. So he's just implementing some things or some strategies that are they connected with the stakeholders? How they decide whether to invest or how to invest in CSR in practice? Yes, on a very practical level, we find that most companies have made a decision at board level, at leadership level, to invest in programs. And larger companies then sometimes will appoint specialists in the business to help them drive the programs. На точно микронивото в компаниите, онова, което ние сме забелязали като тенденция е, че борда на директорите или най-висшето управленско тяло на големите компании взима решение да бъде инвестирано, т.е. да се отделят пари за социални инвестиции или екологични инвестиции. Тогава биват назначени специалисти, които работят вътре в компанията и изпълняват тази програма. But it can't be just the specialists who take responsibility. It has to be part of how the whole company operates and involve all the employees and the different departments. So it can't be set aside. It's absolutely at the heart of how the business operates. Но подходът може да бъде малко по-различен на чисто експертно ниво, на middle management ниво, когато експертите взимат решенията как да изпълняват своите стратегии, своите индивидуални планове, чрез дейности от типа CSR, ако може така да се каже. Тоест тогава корпоративната социална отговорност е в сърцето на компанията. Споменахте инвестиции. Когато стане въпрос за инвестиции, не може да не поговорим за разликата между малки и средни предприятия и големи предприятия, т.е. връзката между необходимостта от инвестиции за изпълнение на
своят план, стратегия и възможностите за финансиране на тези планове. You mentioned the word investment, and now we cannot put an emphasis on the difference between large companies and small and medium enterprises. And when we speak about programs and there are some budgets and some investment, how you can explain what we do with the SMEs, how they implement their projects if they don't have too much budgets to operate? Sometimes it's much harder for SMEs in some cases, but there's a huge amount they can do that doesn't cost a lot of money, particularly by being involved and getting involved in the community that is very close to business where environment, they operate, in their own environment. А понякога е много трудно за малките и средни предприятия, вие сте напълно прав, но има много неща, изключително много дейности, които могат да се направят с малко средства, особено свързани с инвестициите в общностите. Това е мястото, където те могат да приложат своите програми. And they can't do everything. They have to be selective. И те не могат, трябва да се забравят, че те не могат да направят всичко, те трябва да избират в какво да инвестират, как да подпомогнат. Dear lady, да минем на български. Коментирахме корпоративната социална отговорност, звучи нещо много хубаво, но какво ще кажете за лицемерието да правиш добри практики, да инвестираш в корпоративно социално отговорни дейности, в същото време да се отнасяш зле към собственици и работници? Среща ли се този феномен в реалността? What would you say about the hypocrisy that you can do with one of your faces? You can do very good things and invest and spend money and charity and everything, but on the other hand, to tackle with your employees very badly, to have a very bad working environment or very low salaries or no paying salaries at all. What would you say about this? Do you meet it in the practice in Europe, in Bulgaria? Have you heard of it, or how you tackle with this? Well, we have, as CSR Europe, we have many multinational players, and as those, they you would see in the newspaper every other day a news article where they find out about also some kind of negative news, not only positive news. So indeed, even if companies do many great things in CSR, there is still, of course, the other hand, where you find corruption, where you find also environmental pollution. It is there, unfortunately, still there. But as we said before also, if the leadership is on board, then the leadership from top down can make many rules in the organization. If they still very strong believe in it, then this case is much more unlikely to happen, that they say something and in the bestseller something else is happening. Yes. Sorry. В CSR Europe има много членуващи мултинационални компании, които всеки ден или през ден ние виждаме като заглавие в водещите вестници за това как те има скандал свързан с корупцията, има скандал свързан с нелегални работници или някакви други незаконни, камо ли неетични неща, които те вършат. Но това, което аз считам, че да, има го в практиката, но това, което аз считам, че е по-важно и може би един от начините да бъде преодоляна това лицемерие, е лидерството. Тоест, ако мениджмънта продължи да вярва в идеята и продължи да прави стъпка по стъпка подобрения в тази посока, то със сигурност тези неща, тези практики ще намалеят малко по малко. Сега може би е време да включим и Марти, която ще ни каже какво можем да видим ние, зрителите на България On Air в новините. Марти, след малко.